Hello students. So இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஷீட்டோட ஆன்சர் டிஸ்கஷன் வீடியோ தான். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாண்ட் யூ டு ஒர்க் வித் திஸ். ஸோ இந்த ஒர்க் ஷீட் ஆல்ரெடி ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இந்த ஒர்க் ஷீட்டை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள். ஸோ தட் என்ன உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணீங்க அண்ட் என்ன மெத்தடில் ஒர்க் பண்ணால் டைம் எஃபிஷியன்சி கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் இஃப் யூ ஹேவ் எனி நியூ மெத்தட்ஸ் you can comment it so that next time I will teach others also with the new method what you adopt. Okay, so before watching this video make sure to work the worksheet with you. So நீங்களே வந்து அந்த worksheet ஒரு டைம் work out பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ பாருங்க. So otherwise don't watch this video right now. Thank you. இந்த question paperல அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have got 18 questions இருக்கும். அதில் 9 questions will be 1 mark and then 2 questions carries 2 mark and 3 questions will carry 3 mark, 2 question again 5 mark and 2 questions will carry 4 mark questions. Totally you will have 18 questions. So இந்த ஒரு questions-க்கு எப்படி answers எழுதணும் அப்படிங்கறத we will see that 1 marks பொறுத்தவரைக்கும் I will have a detailed explanation but it is not required for your exam point of view. அவ்வளவு தேவை கிடையாது. You can do those things in your rough column-ல பண்ணிக்கலாம். சரி, let us see each and every questions as ஒரு questions-ஆ பார்க்கலாம். Now we will start with the first question. உங்களோட first question எடுத்துக்கும்போது so they have given x is equal to a tan theta and y is equal to b secant theta and I have left out options வந்து நான் எப்படி எழுத போறது கிடையாது but we will going to derive it. அப்ப இதெல்லாம் என்ன எடுத்துக்கலாம்? So tan theta can be written as x by a and secant theta can be written as y by b. சரி, இப்போ இந்த ரெண்டையும் வச்சுட்டு we have an identity. என்ன வச்சிருக்கோம்? So secant square theta plus secant square theta will be equal to tan square theta plus 1. அப்போ இந்த இடத்துல we can write it as secant square theta minus tan square theta that can be written as 1. அப்போ இந்த இடத்துல secant square theta க்கு பதிலா I can substitute y by b the whole square minus x by a the whole square which is equal to 1. அப்போ இந்த ஸ்டேஜில் I can write y square by b square minus x square by a square which is equal to 1. So இது வந்து it is an conic section ஓட ஒரு equation. So இது எதை define பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is hyperbola. சரி, this is your first question. So ஒரு question நீங்கள் எப்படி solve பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. Next we will move to the second question. Now your second question என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 1 plus cot square alpha divided by 1 plus cosec alpha. சரி, இப்போ இதை வந்து equal to என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். சரி, we have already got என்ன வச்சிருக்கோம்? cosec square theta that is equal to 1 plus cot square theta. அப்போ we can write cot square theta can be written as cosec square theta minus 1. அப்போ இதை வந்து a plus b into a minus b அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா? So you can write it as cosec theta minus 1 into cosec theta plus 1. அப்போ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 1 plus cosec theta minus 1 into 1 plus cosec theta whole divided by 1 plus cosec theta. So இதுவும் cancel. So you will be left out with 1 plus cosec theta minus 1 which is equal to cosec theta. So this is the answer for your second question. Third question என்ன கொடுத்திருக்காங்க? So cos 0 degree plus sin 30 degree plus sin 45 degree multiplied by sin 90 degree cos 60 plus cos 60 degree minus cos 45 degree. இதனோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. So cos 0 it is 1 plus sin 30 it is 1 by 2 plus 1 by root 2 multiplied by sin 90 it is 1 plus cos 60 it is 1 by 2 minus 1 by root 2. அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம்னா this will be 3 by 2 plus 1 by root 2 into 3 by 2 minus 1 by root 2. அப்போ this is in the form of a plus b into a minus b. அப்போ 3 by 2 the whole square minus 1 by root 2 the whole square which is equal to 9 by 4 minus 1 by 2 which is equal to 7 by 4. So this is the answer for your third question. Next
fourth question. So they have given 2 cos 3 theta that is equal to 1. You have to find the value of theta. சரி, அப்போ இந்த இடத்துல வந்து we know that cos 3 theta that is equal to 1 by 2. அப்போ நம்மளோட டேபிளில் கம்பேர் பண்ணும்போது எந்த வேல்யூக்கு 1 by 2 வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா cos 60 degree which is equal to 1 by 2. அப்போ இந்த கேஸில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ cos 3 theta will be equal to cos 60 degree. அப்போ ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே சேம் அப்படிங்கும்போது உள்ள சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்க வேல்யூவும் சேம். therefore 3 theta will be equal to 60 degree. Theta will be equal to 20 degree. So this is your answer for fourth question. In case of fifth question, என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we are going to convert into sin and cos. ஏன்னா இங்கே 1 plus tan theta plus secant theta into 1 plus cot theta minus cosecant theta அப்படிங்கும்போது we are going to take this as எப்படி எழுதிக்கலாம் 1 plus sin theta divided by cos theta plus 1 by cos theta into sin theta plus cos theta minus 1 divided by sin theta. ஏன்னா இதுக்கு வந்து you can write as cos by sin, this 1 by sin, LCM எடுக்கும்போது அப்போ the same. இதே மாதிரி இந்த சைடு எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ cos theta plus sin theta plus 1 divided by cos theta multiplied by cos theta plus sin theta minus 1 divided by sin theta. சரி, அப்போ இந்த இடத்துல வந்து let me take ஸோ இதை வந்து எக்ஸ் ஆகும், இதை வந்து ஒய், ஐ மீன் இதை வந்து எக்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஒய். அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அண்ட் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் தீட்டா தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சைன் தீட்டா இன்ட்டு காஸ் தீட்டா. அப்போ இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி கெட்டிங் இட் அஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் 2 சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா minus 1 divided by sin theta cos theta. அப்போ இதனோட value is 1. 1 minus 1 0. Next இது cancel பண்ணிங்கன்னா the answer will be equal to 2. So fifth question ஓட answer it is 2. So the next is sixth question. Sixth question என்ன கொடுத்திருக்கோம்? So it is sin square 30 plus 4 cot square 45 minus secant square 60 degree. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ். சரி, இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா sin square 30 degree. sin 30 வேல்யூ it is 1 by 2. ஸோ 1 by 2 the whole square plus 4 into cot 45 வேல்யூ is 1 minus secant 60 வேல்யூ it is 2. அப்போ 2 the whole square. அப்போ என்னோட ஆன்சர் 1 by 4 plus 4 minus 4 which is equal to 1 by 4. Next, seventh question. என்ன எடுத்து வச்சிருக்கோம்? So tan theta divided by secant theta minus 1 plus tan theta divided by secant theta plus 1. சரி, இப்போ as such நம்மளோட denominators என்ன பண்ண போறீங்கன்னா cross multiply பண்ண போறோம். ஸோ cross multiply பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா you will be getting secant theta minus secant square theta minus 1 மேலே tan theta காமனாக இருக்கும். ஸோ that I can write it as காமனாக வெளில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா secant theta plus 1 plus secant theta minus 1 எடுத்துக்கலாமா? Now இப்போ கீழே வந்து டினாமினேட்டர் என்ன வந்துடும்? ஸோ tan theta divided by tan square theta into 2 secant theta. So this and this will get cancelled. So it will be left out with 2 secant theta divided by tan theta. சரி, அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so you can write it as 2 into 1 by cos theta into cos theta by sin theta. ஏன்னா இது ரெசிப்ரோக்கல் ஆகும்போது it turns into cot theta. அப்போ cot theta cos theta by sin theta. This and this will get cancelled. 2 cosec theta will be your
answer. So இதனோட option என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is B. Next, 8th question. So in case of 8th question, we have got cosec square A minus cot square A divided by 1 minus sin square A. சரி, cosec square A minus cot square A. இது வந்து it is an identity which gives you the value 1 divided by 1 minus sin square A is cos square A, which is equal to secant square A. So option, this is also option B. Next, 9th question. என்ன கொடுத்திருக்கோம்? So the 9th question would be, if for theta which is less than, theta would be greater than 0 or less than or equal to 90 degree. So they have said cosec theta minus cot theta and cosec theta plus cot theta are reciprocals. So the assertion is true. ஏன்னா இது வந்து true. எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா we know that cosec square theta minus cot square theta which is equal to 1. So this is the reason. This is also true. ஏன் suppose check பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta that is equal to 1. அப்போ obviously the left hand side right hand side move பண்ணீங்க அப்படின்னா cosec theta plus cot theta will be equal to 1 by cosec theta minus cot theta. They are reciprocal to each other. அப்போ assertion and reasoning are true and the correct explanation. So the option would be A. So both assertion and reason are true and R is the correct explanation for assertion. So the next section, என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா you are going to prove it. So now we have completed 1 mark question. So இதுக்கு நீங்க maximum எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா maximum 10 to 15 minutes you can take. சரி, section B. ஏன்னா இவ்வளோ எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தேவை இருக்காது, பட் it is first நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது these explanations you can use அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். As we have completed section A, maximum section A க்கு நீங்கள் எவ்வளோ டைம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 9 marks. So 9 marks you can use 18 minutes நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். So now we will move to section B. இதில் 2 questions இருக்கும் and 1 will be internal choice. So அப்போ you have 3 questions. First question என்ன எடுத்துக்க போறீங்கன்னா secant A into 1 minus sin A into secant A plus tan A that is equal to 1 அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணும். சரி, மோஸ்ட் காமனாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் ட்ரை டு கோ வித் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வந்துடும்? ஸோ secant A into 1 minus sin A multiplied by 1 plus into sin A divided by cos A. So denominator remains same. அப்படிங்கிறதால you can write it as 1 by cos A into 1 minus sin A multiplied by 1 plus sin A whole divided by cos A. So I can write it as 1 minus sin square A divided by cos square A. So 1 minus sin square A is cos square A divided by cos square A, which is equal to 1. So LHS is equal to RHS. So hence proved. Next, இதே questionோட segment, other segment அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, so if A is equal to 60 degree and B is equal to 30 degree, then you have to verify tan A plus B will be equal to tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. Okay, let us find. Now A plus B, tan A plus B, that can be written as tan 60 plus 30, which is equal to
tan 90. So tan 90 is indeterminate, that is what? Infinity. Cheri. Now this is what? LHS. Similarly, RHS will be equal to, so tan 60 degree plus tan 30 degree divided by 1 minus tan 60 into tan 30. So for tan 60, it is a root 3 plus 1 by root 3 divided by 1 minus root 3 into 1 by root 3, which is equal to, this and this will get cancelled. 3 minus 1 divided by root 3 divided by 0, which is equal to anything by 0 that is indeterminate. So that is also infinity. Now with this, LHS is equal to RHS, therefore the given identity is true. So tan A plus B will be equal to tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. Okay, so the next question is 11th. So இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கொடுத்த ஆங்கிளை வச்சுட்டு யூ ஹவ் டு வெரிஃபை தி ஃபார்முலா வெரிஃபை பண்ணணும். Now again here A is equal to 30 degree and B is equal to 60 degree. In this case, you have to verify sin A plus B will be equal to sin A cos B plus cos A sin B. Okay, let us substitute the values. Now LHS, sin A plus B, this can be written as sin 60 plus 30, which is equal to sin 90 degree, which is equal to 1. Now we have to take RHS, which is equal to sin A cos B plus cos A sin B. So sin 30 degree into cos 60 degree plus cos 30 degree into sin 60 degree. So this is 1 by 2 into 1 by 2 plus root 3 by 2 into root 3 by 2. So the answer would be 1 by 4 plus 3 by 4, which is equal to 4 by 4, which is equal to 1. So this indicates LHS, which is equal to RHS. In this case, you can write sin A plus B, which is equal to sin A cos B plus cos A sin B. That is hence proved. ஸோ இப்போ 3 கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து 4 மார்க் கொஷின்ஸ், ஐ மீன் 2 கொஷின்ஸ். ஸோ யூ ஹவ் காட் 4 மார்க்ஸ். ஸோ இந்த 4 மார்க்ஸ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூ கேன் டேக் மேக்ஸிமம் ஆஃப் 10 minutes நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரைட்னா வி ஹவ் யூட்டிலைஸ்ட், எவ்வளோ மினிட்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் 25 to 30 minutes யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ இப்போது நம்ம சால்வ் பண்ணக்கூடிய எவ்வளோ மார்க்ஸ்னால் 13 மார்க்ஸ் நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க. யூ கேன் யூஸ் 25 to 30 minutes நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் செக்ஷன் சி. So section C, each question holds 3 mark. So இப்போ ஒரு கொஷனுக்கு யூ கேன் யூஸ் மேக்ஸிமம் ஆஃப் 6 minutes நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு 40 minutes, யூ ஹவ் காட் 90 minutes. 40 மார்க்ஸுக்கு 90 minutes இருக்குது அப்படிங்கும்போது யூ கேன் யூஸ் அ மேக்ஸிமம் ஆஃப் 2 minutes per question. அப்போ இந்த கேஸில் எவ்வளோ மினிட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஷனுக்கு யூ கேன் யூஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 6 minutes. சரி, ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் in this section, first question, that is 12th. In triangle ABC, right angled at B is equal to 90 degree. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? So AB will be equal to 24. Next, BC, which is equal to 7. You have to determine. என்னெல்லாம் determine பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா sin A
cos A, sin C, cos C. சரி, இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we have got ரெண்டு sides இருக்கு and we have to complete this triangle. So இந்த triangle complete பண்ணணும். Complete the triangle. Right angle B, this is A and C. So AB is equal to 24, BC is equal to 7. Now we have to use Pythagoras theorem to find AC square will be equal to BC square plus AB square. So அப்போ இந்த இடத்துல substitute பண்ணிங்க அப்படின்னா AC square will be equal to 24 the whole square plus 7 square. This 24 square is 576 plus 49, which is equal to 625. அப்போ AC will be equal to 625. Therefore, AC square will be equal to 625. AC is equal to square root of 625, which is equal to 25. So now I have got all the sides. So this is 25. Now we have to find sin A. Sin A represents, so A or opposite side, it is BC by AC, which is equal to BC is 7 by 25. Similarly, cos A will be equal to AB by AC, which is equal to 24 by 25. Similarly, we are going to find sin C. Sin C or opposite, it is AB divided by AC, which is equal to 24 by 25, and cos C will be equal to BC divided by AC, which is equal to 7 by 25. Next, 13th question. They have given you a figure. So we have got a figure. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க. DCBA. We want to know this is theta, this is 4 centimeter, this is also 4 centimeter, this is 10 centimeter. You have to find sin theta and cos theta. So you have to find simply sin theta and cos theta. சரி, we can take என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we just want to have, you have to find AB கண்டுபிடிக்கணும். So in case of, if you want to find AB, then you can use, either you can use Pythagoras theorem or the options. So let me use Pythagoras theorem to find in triangle. So triangle ABD, we know that AD square will be equal to AB square plus BD square. So which indicates 10 square will be equal to, so I don't know this, let me keep this as AB square plus 8 square, and BD will be equal to 4 plus 4, it is 8. Now if we cancel this, so 100 will be equal to AB square plus 64. Therefore AB square will be equal to 36. Therefore AB will be equal to 6. Now I have got 6. Now I just want to find AC. Now AC square is equal to, in triangle ABC, that is also right angle at B, therefore AC square will be equal to AB square plus BC square. So AB is equal to 6 square plus 4 square, that is 36 plus 16, you will be getting 52. So AC square is equal to 52, therefore AC is equal to square root of 52. Now if you want, you can take 2 root 13. Now we have to find sin theta. So sin theta will be equal to BC by AC. Now the answer is 4 divided by 2 root 13, which is equal to 2 by root 13. Similarly, cos theta will be equal to AB divided by 2 root
13 which is equal to 6 divided by 2 root 13 which is equal to 3 by root 13. So these are the values for your sin theta and cos theta. Now the second segment. So இதில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு segment அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா they have given cos b which is equal to 1 by 3. So second question of this, that means our question. So இதில் என்ன கூட கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, all other ratios, all other ratio. Okay, in this case அப்போ என்ன பண்ணிக்க போகிறோம்னா we are going to take a triangle. So இந்த triangle b is not d, அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய b, this is my b, அப்போ adjacent this is 1 and this is 3. அப்போ we have to find the opposite side. Opposite side கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா we have to know that ac square, sorry, ab square is equal to ac square plus cb square. So I want ac square. So about 3 square will be equal to ac square plus 1 square. Therefore ac will be equal to root 8 which is equal to 2 root 2. Now we have to find all other ratios. Similarly, cos b will be equal to 1 by 3. That means sin b will be equal to root 2 by 3. Then from this you can write secant b will be equal to 3. Cosec b will be equal to 3 by 2 root 2. Then tan b will be equal to 2 root 2 by 1. Cot b will be equal to adjacent by opposite, that is 1 by 2 root 2. So these are the 6 ratios of your equation. So next question, 14th question. என்ன கொடுத்திருக்காங்க, cot square theta into secant theta minus 1 divided by 1 plus sin theta into secant square theta into sin theta minus 1 divided by 1 plus secant theta. சரி, இப்போ இதுக்கு வந்து as usual we have to go with LCM தான் எடுத்தாகணும். So LCM எடுக்கும்போது என்ன வந்துரும், so you can have cot square theta multiplied by secant theta. So this is LHS, secant theta minus 1 divided by 1 plus sin theta plus secant square theta into minus 1 whole divided by 1 plus secant theta. இப்போ என்ன பண்ண போறீங்கன்னா you are going to cross multiply this. Cross multiply பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா cot square theta whole divided by secant square theta minus 1 plus secant square theta into sin square theta minus 1 whole divided by 1 plus sin theta into 1 plus secant theta. சரி, இப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you can write secant square theta minus 1, that is tan square theta. So cot square theta into tan square theta plus secant square theta into, பட் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we know that 1 minus sin square theta that is equal to cos square theta னு தெரியும். பட் இங்கே என்ன இருக்குன்னா sin square theta minus 1 னு இருக்கு, that is equal to minus cos square theta. So for this I am going to write as minus cos square theta whole divided by, இது as such அப்படியே வச்சுப்போம், 1 plus sin theta into 1 plus secant theta. Now this and this are reciprocal to each other, so they cancel it and you will get 1. This and this will reciprocal to each other, you will get minus 1. So 1 minus 1 divided by 1 plus sin theta into 1 plus secant theta. Since 0 by anything is always equal to 0, which is equal to RHS. Hence proved. So இதில் வந்து we have got 3 questions. So 3 into
ஒரு கொஷினுக்கு 6 minutes. ஸோ யூ கேன் யூஸ் 18 minutes இந்த கொஷினுக்கு நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். செக்ஷன் டி இது வந்து 5 mark questions. ஸோ தீஸ் 5 mark questions யூ கேன் யூஸ் ஒரு கொஷினுக்கு நீங்கள் வந்து 10 minutes வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். சரி, அப்போ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் we have to take, ஏன்னா LHS தான் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது LHS என்ன எடுத்துக்க போகிறீங்க? இட் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 + sin theta divided by 1 minus sin theta plus square root of 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta. இப்போ இந்த கொஸ்டினை பார்த்த உடனே எனக்கு என்ன தேவை? 1 by cosன்னு எனக்கு வேணும். ஸோ தட் மீன்ஸ் ஐ நீட் டு ஹேவ் 1 by cos. அப்போ இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டினாமினேட்டரில் எனக்கு காஸ் வர மாதிரி மேக் பண்ணணும். ஸோ லெட் மீ டேக் இட் அஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta. நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரையும் 1 plus sin thetaவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். So the value does not change. Similarly, plus square root of 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta into 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta. So numerator denominator you are going to divide it by same terms. அப்போ மேலே என்ன வந்திருக்கும்? which is equal to square root of 1 plus sin theta the whole square divided by 1 square minus sin square theta plus square root of 1 minus sin theta the whole square divided by 1 minus sin square theta. அப்போ 1 minus sin square theta வை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா cos square theta னு எழுதிக்கலாம். அப்போ square root of 1 plus sin theta divided by cos theta the whole square plus square root of 1 minus sin theta divided by cos theta the whole square. இப்போ இந்த ஸ்கொயரும் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ வில் பி லெஃப்ட் அவுட் வித் 1 plus sin theta divided by cos theta plus 1 minus sin theta divided by cos theta. Since the denominators are same, we can write cos theta into 1 plus sin theta minus 1 minus sin theta. So sin theta cancel. You will be left out with 2 by cos theta, which is equal to 2 secant theta. That is equal to RHS, hence proved. Okay, similarly, second segment of, 16th question. 16th question, they have given 1 by secant square theta minus secant square theta minus cos square theta plus 1 by cosec square theta minus sin square theta multiplied by sin square theta into cos square theta, that is equal to 1 minus sin square theta into cos square theta divided by 2 plus sin square theta into cos square theta. சரி, now we will be taking LHS எடுத்துப்போம். ஸோ in this case என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have to make everything என்னவா sin and cos தான் மேக் பண்ணணும். sin and cos தான் மேக் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது let us convert everything into sin and cos. அப்போ இங்கே என்ன வந்துடும்? 1 by 1 minus we can write it as 1 by cos square theta minus cos square theta plus 1 by sin square theta minus sin square theta multiplied by sin square theta into cos square theta. So this is what your condition. சரி, இப்போ டினாமினேட்டருக்கு LCM எடுக்கணும்னு வச்சுக்கலாம். So you will be getting cos square theta divided by 1 minus cos power 4 theta plus sin square theta divided by 1 minus sin power 4 theta into sin square theta into cos square theta. Now, இப்போ வெளியே இருக்க டேர்மை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணலாம். Before that, we can rearrange this. Again, இதை கொஞ்சம் rearrange பண்ணும். எப்படி rearrange பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, so cos square theta divided by
1 minus cos square theta into 1 plus cos square theta plus sin square theta divided by 1 minus sin square theta into 1 plus sin square theta multiplied by sin square theta into cos square theta. சரி, இதனோட வேல்யூ சப்போஸ் இதனோட வேல்யூ இட் இஸ் sin square theta, இதனோட வேல்யூ cos square theta. So I can write this as எப்படி எழுதலாம்? It is cos square theta divided by sin square theta into 1 plus cos square theta plus sin square theta divided by cos square theta into 1 plus sin square theta multiplied by sin square theta into cos square theta. Now, இப்போ உள்ள multiply பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா I will be getting cos power 4 theta divided by 1 plus cos square theta plus sin power 4 theta divided by 1 plus sin square theta. Now I have to take LCM on both sides. So ரெண்டு சைடும் LCM எடுத்து multiply பண்ணோம் அப்படின்னா I will be left out with 1 plus sin square theta into 1 plus cos square theta. Numerator பொறுத்த வரைக்கும் I will be getting it as cos power 4 theta into 1 plus sin square theta plus sin power 4 theta into 1 plus cos square theta. Now if you multiply it என்ன வந்துரும்? So it is cos power 4 theta plus sin square theta into cos power 4 theta plus sin power 4 theta plus sin power 4 theta into cos square theta whole divided by 1 plus sin square theta plus cos square theta plus sin square theta into cos square theta. Now you can substitute the known values. So கீழே வந்து 1 and இதுக்கு value 1, அப்போ 2 plus sin square theta into cos square theta. சரி, இப்போ நியூமரேட்டரில் இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ் அப்படியே எழுதிப்போம். ஸோ cos power 4 theta plus sin power 4 theta காமனாக வெளில வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா sin square theta cos square theta காமனாக இருக்குது. ஸோ ப்ளஸ் sin square theta into cos square theta உள்ள மிச்சம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா sin square theta plus cos square theta அப்படிங்கிறது இருக்கும். Now அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா cos power 4 theta plus sin power 4 theta plus sin theta cos theta divided by 2 sin square theta into cos square theta. சரி, இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா let me add plus sin theta cos theta and minus sin square theta into cos square theta. எடுத்துக்கலாம். அப்போ இந்த ஸ்டேஜில் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this will form into என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிடும்னா a square plus b square plus 2ab அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டுக்கு வந்துருக்கும். ஸோ you can write it as sin square theta plus cos square theta the whole square minus sin square theta into cos square theta divided by 2 sin square theta into cos square theta. So the value of sin square theta plus cos square theta is 1 minus sin square theta into cos square theta divided by 2 plus sin square theta into cos square theta. So which is equal to RHS. Therefore the sum is proved. So in the question solve பண்ணுறதுக்கு you have got 10 minutes. But ஆனால் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மினிட்ஸ்
you cannot able to complete it on time. ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பொறுமையாக போடுறீங்களோ அதே அளவுக்கு you can solve this question. I mean, our question எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, so you have got cot square 30 minus 2 cos square 60 minus 3 by 4 secant square 45 minus 4 secant square 30. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூஸ். ஸோ cot 30க்கு it is 1 by root 3. So cot 30 it is root 3 the whole square minus 2 into 1 by 2 the whole square minus 3 by 4 into root 2 the whole square minus 4 into 2 by root 3 the whole square. Now, so this is 3 minus 2 by 1 by 4 minus 3 by 4 into 2 minus 4 into 4 by 3. So 3 minus 1 by 2 minus 3 by 2 minus 16 by 3. Now we have to LCM. Take LCM. LCM is 6. 6 னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, so 3 6 are 18 minus 3 minus 9 minus 32. On simplification, you will be getting 26 by 6 minus 26 by 6 which is equal to minus 13 by 3. Case study based question. சரி, இப்போ இந்த கண்டிஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் read the text, following text carefully and answer the questions. Your water slide design பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் you can use root 2 ஓட value 1.41 and root 3 value you can use 1.73. Now they are asking you to find the length of the flat part. ஸோ இந்த பார்ட்டோட லென்த் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த பார்ட்டோட லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கும்போது you have to find என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், இந்த லென்த் அண்ட் இந்த லென்த் ரெண்டையும் சப்ராக்ட் எடுத்துட்டு டோட்டல் 30 மீட்டர்ஸ்லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும். Now the length அப்போ tan 45 degree. So you can find this length with the help of tan 45 degree, that is also equal to 5 meters. Next இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கும்போது you can use 6 இருக்கு, you can have tan 30 degree which is equal to opposite by adjacent 6 by d1 னு வச்சுப்போம். அப்போ in this case 1 by root 3 will be equal to 6 by d. Therefore 6 is equal to 6 root 3 will be equal to d. Therefore d is equal to 6 into 1.73. So multiply பண்ணீங்க அப்படின்னா, so the d value will be equal to 8 balance 1 42 3 10.38. So obviously I have already got 5 and the distance of flat part. So flat part will be equal to 30 minus 5 minus 10.38 which is equal to 14.62 meters. Next, which part, inclined part is comfortable for the children's? So எந்த part வந்து is just comfortable அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, this is what your இதில் எந்த ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். this is very steeper. அப்போ which has less steeper அப்படிங்கிறது. ஸோ அப்போ the part which is upper part of this slide. ஸோ இது வந்து it is value based question அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். Now what is the total length of the slides அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் we have to find the இந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்கணும். ஸோ தீஸ் டூ ஆர் தி டோட்டல் லென்த். அப்போ இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் திஸ் வி கேன் ஹாவ் என்ன வச்சுக்கலாம். ஸோ வி கேன் யூஸ் எய்தர் நீங்கள் வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரி யூஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்லை பித்தகுரஸ் சூத்திரம் sin 30 degree which is equal to 6 by L1. ஸோ திஸ் இஸ் L1 வச்சுக்கலாம், இதை L2 வச்சுப்போம். ஸோ sin 30 degree will be equal to which is equal to 1 by 2 which is equal to 6 by L1. Therefore L1 will be equal to 12 meters. Similarly
sin 45 degree that is equal to 5 by L2. அப்போ இந்த இடத்துல 5 into root 2 which is equal to L2. அப்போ 5 into 1.41 which is equal to L2. Multiply பண்ணிங்கன்னா 7.5 meters. அப்போ total length of the slide, total length will be equal to 12 plus 7.5 which is equal to 19.5 meters. So அடுத்த ஆன்சருக்கு we have got 19.5 meters which is 2 mark. If there is only one slide in the water design, so இப்போ இதில் வந்து what should be the லென்த்தாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இந்த இடத்துல I cannot use, என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா trigonometry யூஸ் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் என்ன பண்ணுவோம்னா we will be using Pythagoras theorem. அப்போது hypotenuse length of the slide L will be equal to 30 square plus 11 square. L square will be equal to 30 square plus 11 square. 30 square, that is 900 plus 121 which is equal to 1021. L square will be equal to 1021. Therefore L is approximately equal to 32 meters. 1024 is 34 square which is approximately equal to 32 meters. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட கேஸ் ஸ்டடி பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சரி, நெக்ஸ்ட் கொஷின். அப்போ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஹாவ் டு ட்ரா யுவர் ட்ரையாங்கிள். ஸோ இது வந்து வித் ஆஃப் த ரிவர்னு வச்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரீ இருக்குது. இப்போ இங்கே நிற்கும் போது இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இஸ் 60 டிகிரி. இப்போ என்ன பண்ணுறான், ஹீ இஸ் மூவிங் டு அ டிஸ்டன்ஸ், ஒரு 30 மீட்டர்ஸ் மூவ் ஆகுறாங்க. ஸோ ஹீ ஹஸ் மூவ் 30 மீட்டர்ஸ். அப்போ 30 மீட்டர்ஸ் மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் 30 டிகிரியாக உங்களுக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ட்ராப் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஹெச் அண்ட் இதை டீன்னு வச்சுக்கலாம். ரைட் நவ் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஃபைண்ட் தி ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ லெட் மீ ஹாவ் tan 30 degree which is equal to h divided by 30 plus d. அப்போ we know that 1 by root 3 will be equal to h divided by 30 plus d. அப்போ இந்த இடத்துல we can have this. இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ட்ரையாங்கிள். அப்போ tan 60 degree will be equal to h by d அப்படின்னு தெரியும். அப்போது we know that இதுலேருந்து என்ன சொல்லிக்கலாம், root 3d will be equal to h. This implies is root 3 will be equal to h by d. h is equal to அப்போ root 3d. அப்போ in this case என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா 1 by root 3 will be equal to h க்கு பதிலாக I am going to substitute root 3d divided by 30 plus d. அப்போ from this I can able to find 30 plus d is equal to 3d. ஏன்னா root 3 into root 3 is 3. Therefore d is equal to 15 meters. Therefore இப்போ இந்த இடத்துல வாட்டரோட width கண்டுபிடிச்சிட்டோம். This is what 15 meters. So இது வந்து we have calculated as 15 meters. Now width of the tree வேணும், I mean height of the tree. Height of the tree is 15 root 3 is my height of the tree. Now after moving he observed the distance, angle of elevation after moving from, இப்போ 45 டிகிரியா இருக்குது. ஆஃப்டர் மூவிங் ஹவு மச் டிஸ்டன்ஸ், எவ்வளோ தூரம் மூவ் பண்ணால் அவர் வந்து 45 டிகிரி மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி 45 டிகிரியாக கன்வெர்ட் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது இன் திஸ் கேஸ் என்னோட ட்ரீ ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ இஸ் 15 root 3 மீட்டர். அப்போ ஆல்ரெடி எங்கே நின்றுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹி வாஸ் ஸ்டாண்டிங் அட் 15 மீட்டர்ஸ் கிட்ட வந்து நின்றுருக்காங்க. நான் எவ்வளோ தூரம் மூவ் பண்ணால், அப்போது 15 மீட்டர்ஸ் கிட்ட நின்றுருக்காங்க. இட் ஹேஸ் டு ரீச், அப்போது tan 45 டிகிரி ப்ளஸ் எக்ஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணணும். அப்போ 15 root 3 divided by 15 plus x அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா, ஸோ x will be equal to 15 root 3 minus 15, that is equal to 15 into root 3 minus 1 meter is the distance he wants to travel in order to make the angle of elevation 40. If the width of the river is 40 meter and what would be the height of the selected tree? இப்போது width வந்து 40 மீட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹைட் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ இந்த ரேஷியோ யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போது ஹைட் will be equal to 40 root 3 meters.
ஏ அறிவாளி